Welcome to Voices in Action. Bienvenido a Voces en Acción. Este es un special segment, un segmento especial que vamos a estar dando hoy día. Recuerden, nuestros horarios regulares los lunes a las 2 de la tarde, ¿ok? Y abajo, hagan clic y suscríbanse en nuestro programa para poder ver todos los programas que hemos sacado al aire. Es más, les pido también su apoyo en donaciones y en patrocinios. I ask for your support. With donations and sponsorship, please hit like and subscribe so you can see us on our next editions. Have a good day. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you again for being part of our show. Today, as I mentioned, it's a special show. We have with us Colonel Oscar Sommers. Sommers? Sommers. Okay, my English and my Spanish are together. And he's coming to us because he's running for the municipal court judge of the city of Conroe. So we're going to have a nice conversation with him about his platform and all his views and things that he may want to tell the community, the Hispanic and the Anglo community and everybody that is listening to us around the world. Buenas tardes nuevamente. Gracias por sintonizarnos. Nuevamente Voces en Acción. La Verdad en Acción les trae hoy día al coronel Sommers. Está corriendo para juez municipal de la ciudad de Conroe y está con nosotros hoy día para darle un poco de su plataforma, compartir sus puntos de vista con la comunidad hispana porque quiere tener su voto. Colonel, thank you so much. Welcome to Voces en Acción, the Truth in Action. And we're here today to talk to you so we can get that feeling, the feeling that you're the one that can give to the Hispanic community so they can get your vote. Because right now, they need to understand your platform. They need to make a better choice, and they need to be conscious of what they're doing. So I really appreciate you coming to our show today. Thank you for having me, Jenny. The first question is, who is Colonel Oscar? Because I guess your first name is Oscar, am I right? And then Sommers. You got your mom like that name, or? Well, we have kind of a long story here, and it gets confusing because I have a nickname. Most people around Conroe and the courthouse call me Jack. Exactly. Some people call me the Colonel. Some people call me Oscar. Okay. I am the third, so we had my grandfather was Oscar, and so it didn't work to have two Oscars in the house at the same time. Okay. My grandmother couldn't tell who she was talking to exactly. Okay. You know, nobody understood which was being addressed. So they nicknamed my dad Jack. Oh, okay. Okay. And so then when I came along, they wanted me to be Oscar the third, but I ended up being Jackie, Okay. little Jackie, el pequeño Jackie, Jack. yes. Uh-huh. And so then, of course, as I got older, I had to get away from Jackie, and Of course, so, just keep Jack. So now it's Jack, and my family all calls me Jack. And my Okay. friends from high school would maybe still call me Jackie. I don't know. Le pregunto al coronel, él es coronel de aquí de nuestras armadas, y él le pregunto, bueno, ¿quién es él? ¿Cuál es su nombre? Su nombre original es Oscar Jack Sommers, pero resulta ser que parece que viene a tradicionar el nombre. El abuelo de él se llamaba Oscar Sommers y la abuela no quería repetir los nombres, así que automáticamente le puso a él, al papá, Jack. Entonces él se llama por el nombre de los dos, del abuelo y del papá, se llama Oscar Jack Sommers. Mucha gente le dicen coronel, mucha gente le dicen Oscar, mucha gente lo llaman por el nombre de Jack la mayoría del tiempo con el nickname. Sir, it's a pleasure having you again. We are here to make sure that the community knows what is a municipal judge and what is it that the requirements of that position invest. You have more training and more experience than that ever. So at this point, can you share a little bit of your background with the community so they'll know that if you're in that position, you're the candidate for it? I guess I'll take kind of a chronological approach to this.
my wife and I came to Conroe in 1979. Okay. And I came here because I was hired by Conroe Police Department as a patrolman, specifically as a traffic enforcement specialist, Okay. which included advanced training in accident investigations. So I was, in a sense, like a DPS trooper in that I was trying to focus on driving while intoxicated offenses, and then any other moving violations, the usual speeding tickets, running stop signs, that So sort of thing. you were doing that already before coming in here? That's what you're saying? No, I was basically? hired. You were hired. Well, Because I know you're a colonel, so I imagine. okay, I was a deputy sheriff in Deputy Wharton sheriff. County Okay, Wharton County. at the Okay. time, and I came here from there because I wanted to get closer to the university in Huntsville to continue my education. So, as part of that assignment with Conroe PD, I would also be called to investigate the fatality accidents and so forth. And Okay. so I've done quite a few Roles. very serious accident investigations where there were fatalities Exactly. or just injuries. Exactly. So you're pretty much familiar with the coding and everything that a municipal court would know through in case of any accidents and things like that. Am I right? Well, let's just say this. I'm going to have a better appreciation and understanding of the evidence or testimony being given by police officers with similar background and experiences to me. When they're on the witness stand, I will perhaps understand what they're talking about more clearly than some of our other candidates. Okay. El coronel tiene experiencia como en diferentes roles a nivel del Departamento de Policía. Ha trabajado por muchos años en otros condados, los menciona, y dice que el rol de él al agarrar esta posición, porque todos queremos saber cómo él va a trabajar como juez de la Corte Municipal de Conroe y cómo va a aplicar su conocimiento. Él dice que la mayoría del tiempo le tocaba trabajar como policía en accidentes grandísimos. Sabe cómo lidiar con la policía, sabe cómo interpretar los códigos, sabe cómo va a tener más apreciación, me acaba de decir, de cómo manejar personalmente el trabajo de la policía cuando se refiere en dar un ticket a la persona que está manejando o cómo lo está aplicando, o si la persona el policía está haciendo su trabajo correctamente desde el punto de vista del bench de un juez municipal. Así que él viene con esa trayectoria. You were a colonel from U.S. Army or Navy or what is in your I don't know. Army. Y él fue coronel de la Armada de los Estados Unidos. Ese entrenamiento los tienen ellos desde mucho tiempo y ellos se van entrenando constantemente. Así que él ha hecho los dos roles en las ciudades, la de Wharton y se transfirió acá a Conroe y ha estado trabajando con la comunidad en Conroe y ha estado trabajando con todos, así que lo conocen ya, está activamente como miembro de nosotros en nuestra ciudad. Sir, the other question I was going to ask you, do you see that there's going to be major changes on that position? Do you know that when you, like if you go in, you're going to be doing things that you don't like? Like, for example, I know that you know the position already. You know who has been handling the position. Are you going to have a different approach? Or, you're going to put more hours, you're going to minimize schedules, things like that? One of the first things I want to do if I'm elected is sit down with my primary court coordinator or clerk. Okay. And get her input as to what is needed. If we need to have more dockets or perhaps specialized dockets, then that's something to consider. Okay. But I want to make that assessment after I'm in place and when the staff feels comfortable speaking to me about it. Okay. I think it would be an imposition to put them on the spot right now when I'm a candidate and discuss these matters. First of all, they don't work for me. They work for our judge. For the city and for the church. Yeah, I know that part. Presiding judge. And so I don't want to put them in an awkward position. But there will be plenty of time.
after the election for me to make assessments to see if we need to adjust the number of dockets, the length of dockets. Exactly. If they're needing more time. The specialization of dockets. Exactly. All of that is easily doable. Yes. But we just want to get it right. I don't believe in just coming in and making change for the sake of change, or just so it has my brand name on it. Okay, perfect. Okay? That's good. You're gonna judge. You're gonna take a full assessment of everything first before even taking into consideration, which is good. That's what we need. Somebody that will walk in there with experience, but first of all, will see the needs of the community, see the needs of the staff, see the needs of everything that goes around, and then make the decision that is supposed to be done. Mm-hmm. Okay. Le pregunté al coronel que si él cuando llega, va a implementar cambios drásticos a la corte de municipalidad, añadiendo más horas o más dockets, como les dije, lo que eran dockets, los listados de los casos, o abriéndose más tiempo, poniéndose más tiempo. Él dice que realmente él no puede tomar una decisión, sino hacer un assessment primero, o sea, averiguar realmente las necesidades de la ciudad, las necesidades de la comunidad, las necesidades del coordinador. Él se va a centrar con su coordinador de corte y va a comenzar a ver lo que se necesita y lo que no se necesita. Y de ahí va a tomar una evaluación. Pero él no puede hacerlo ahorita mismo, claro, porque todavía no ha sido elegido. Y él dice, si es elegido, él va a ver lo que se necesita para poderlo implementar. Eso es parte de cualquier juez entrante. Sir, the other thing, I know you guys work directly with the codings and violations and the rules. I know there has been a little bit of issues through years in regards of collecting the money or making sure that the people pay and they get fined over and over, things like that. Our Hispanic community, and as you know, they're lacking of the information in their own language to make sure that they're able to precisely understand when they're doing a violation and what it is a violation. See, in our countries, we do have coding restrictions, mm-hmm. but they're not implemented as violation. They basically, some countries, they don't even put those things out. Are you gonna make sure that the court is able to have access of the information in another language, not only Spanish, in other French or whatever it is, or hire more court interpreters, or work with the city so they can, help you get the information correctly to the Hispanic community, so they will not do the violations and they will be prevented from being, a target of getting a violation ticket. Let's break this down a little bit. Uh-huh. Okay. I don't know if the codes are published in English and Spanish at this time or not. Okay, exactly. If they are not, okay. I believe that is a function of the city secretary. Okay. To promulgate that, mm-hmm. have it translated and published. Okay, perfect. If the council and mayor decide that that's the appropriate thing to do. Okay. Perfect. It's not my place to come over and tell them that they have to publish law in any. No, but I'm talking after, if you're elected, if there's something that you see that will be more helpful. That's what I'm talking about. I'm not taking. I'm so sorry. I hope you don't mind. You don't think I'm. I'm just giving you an example. It's just an example. Okay. Well, I don't think it would be a major undertaking to get that published if that's necessary. Now, in whether we're talking about code violations or not, any defendant that comes into the courtroom who needs an interpreter needs to be provided an interpreter. And okay. This goes back to one of the things I was discussing earlier about specialized dockets. If we have defendants, and I don't care what language, if it's Spanish or Vietnamese or what have you, I've done trials as the prosecutor or defense attorney in various different languages. But so you see that's the proper place to have a specialized docket. A specialized docket. So that defendant knows that they're going to have an interpreter there. Okay. And we'll find an interpreter through the system that provides for that. And that way that docket will move smoothly within itself and not slow down the docket for the majority of the people who are going to be
adjudicated through an English-speaking trial or hearing. Perfect. So that's another point that I would want to study with the staff and get that sorted out. Mm-hmm. Now, you could make a parallel statement about the juvenile docket. Exactly. Okay. Exactly. You know, there are special requirements for juvenile dockets that we need to be attentive to. Mm-hmm. You know, some clients or defendants, I should say, come to court with a defense attorney. Okay. Perhaps we want to put all of those cases on a docket so that we don't have expensive attorney time sitting there running the fee clock up for defendants unnecessarily. Exactly. When we could have all of those defendants on the same docket and get them moved through expeditiously, and it doesn't offend anybody else who might feel, well, these people are getting to go first because they have lawyers. That's not fair. Well, okay, let's just remove that from the equation and put them on a separate docket, perhaps, and deal with it that way. Okay. Le pregunté al coronel referente a las violaciones. Usualmente nosotros como hispanos no tenemos idea de cuáles son las violaciones o los códigos. Le digo que si va a haber alguna manera de que si la persona habla otro idioma, no solamente español, puede hablar vietnamés o francés o como hable, va a haber algún tipo de traducción o de asistencia para que esa persona pueda entender el caso, la jurisdicción en donde está, el caso per se, lo que se le está acusando, lo que tiene que, como él o ella tiene que trabajar con la codificación y si ha violado, qué normas ha violado y todo lo demás. Y él me acaba de contestar básicamente que eso sería una cosa que él realmente no lo puede implementar ahora, como lo repite, pero que cuando llegue a su tiempo, a su término, él va a poder decidir si se necesita implementar un docker, o sea, una lista especializada para personas con lenguaje diferente, donde haga un traductor, porque aquí lo que tiene el gobierno de los Estados Unidos es que ellos proveen los traductores en las cortes para que usted pueda entender realmente lo que está pasando con su caso. Entonces, automáticamente a la persona se le adjudicaría un traductor que podría trabajar las horas específicas para poder que usted entienda de cuál es la falta, qué es lo que hizo, cómo lo hizo y qué es lo que tiene que hacer. Muchos también habló sobre el hecho de que muchos casos vienen con abogados. Muchas personas contratan abogados cuando son llamados a corte. Y entonces él dice que tendría que tener otro docket aparte, o otro listado aparte para las personas también que tienen sus abogados, porque los abogados cobran por hora. Automáticamente el ingreso del dinero que usted va a estar pagando al abogado, si se demora más en un día de corte que en otro, automáticamente se va implementado en el costo, y él quiere ahorrarle a la ciudadanía esa cosa, pero dice que cuando llegue al bench él tendría que asimilar todo eso al momento en que él sea el reelegido. Sir, any particular advice or things that you would like to say to the Hispanic community about, Oscar Sommers and how we can go ahead and give you the vote if we want to do, if the community wants to do it, and what are your strengths, what are the things that you are in your platform that are. I'd like to go back a little bit to our discussion about dockets. That's where the rubber meets the road. That's where the work is going to get done. And what I want your audience to understand is that I understand this. Okay. Most people who come in contact with the criminal justice system do so on the municipal court level or the justice of the peace level. Okay. Okay? And they are going to form their impressions of the whole criminal justice system based on how they are treated in that system. Exactly. I will demand of all of my court personnel that every defendant who comes into the courtroom be treated courteously and with respect until they prove that they're not worthy of being treated with courtesy by their conduct. Exactly. But up until that time, everybody should be a yes, sir, or yes, ma'am,
No, sir, no, ma'am. Would you please? Exactly. Okay. Dice que él quiere, le pregunté qué era lo que él quería decirle a la comunidad, lo que se refiere a su propia candidatura. Y él dice que quiere ir de vuelta a lo que son los listados de los dockets. Repite nuevamente el listado de corte de los nombres y las personas que van a la corte, que se hace todo el tiempo cuando hay una corte. Él quiere que entendamos todos en la comunidad lo siguiente. Él va a exigir el trato honesto, el trato justo, el trato respetuoso. Dice que el problema grande que tenemos nosotros usualmente como ciudadanía es que cuando se nos trata mal en las cortes de paz o en las cortes municipales, automáticamente pensamos que todos los jueces o todos los jueces o todas las personas así son malas o no son buenas porque tienen un trato rudo. Él dice que él va a exigirle a todos sus colaboradores que el respeto no baje de sí señora, sí señor, cómo se le puede ayudar con respeto, porque hasta que la persona sea encontrada almenamente culpable por el delito. Pero si es antes del delito o antes de ser juzgada, tiene que tratársele con dignidad y respeto. Y es más, dice que después de eso también, pero él quiere asegurarse de que todo el mundo tenga una impresión de que hay respeto, hay honestidad, hay integridad en su corte si él llega a ganar. Sir, it was a pleasure. I know that your time is short. Your time is valuable, and we're holding you here. Is there anything else that you would like to talk to the Hispanic community and to to the audience, not only the Hispanic, but everybody that is listening to you, so I'm able to get the point across? Well, I'd like to talk a little bit more about my qualifications, because I have a lot more qualifications than any other candidates, including the two attorneys that are running. Okay. Okay, I didn't become a colonel in the military by sitting on my hands, obviously. Okay. That is a very high rank. Me dice que quiere hablar un poquito más acerca de las calificaciones que él tiene, que quiere que nosotros entendamos las calificaciones que él tiene, que él no llegó a ser coronel solamente por sentarse donde está. Él tiene una preparación. Go ahead, sir. In order to be appointed as a Judge Advocate General Corps officer in the Army or the Navy or Air Force or Marine Corps, you must first of all have a Juris Doctorate degree and a law license from a state or territory. Dice que para poder ser, él fue nombrado juez en las cortes de la Armada, donde estuvo trabajando. Él fue corte, you say Judge Advocate General. O sea, sería juez, abogado general. De la Armada de los Estados Unidos. Y para llegar a esa posición tienes que tener una licenciatura en posgrado en abogado, como ser abogado, y tener la experiencia, además de tener un doctorado. Eso es lo que pide la Armada de los Estados Unidos para poder esa posición. Go ahead, sir. I'm not sure about my two attorney opponents, if they have any advanced degrees. I had a Master's of Business Administration degree before I started law school, so I'm what you call an MBA, JD. Also, okay. Él comenzó su carrera con un MBA que se llama Master Administration Degree y después llegó a la jurisdicción. Eso fue como comenzó. Él sería un MDA y después un JD, un juez de jurisdicción, que es lo más alto en ese nivel. Go ahead. Now, as part of my training in the military, I had to take a lot of military legal education that is very substantial in nature. And in fact, when you finish the advanced course, if you do that in residence, you get what we call a Master of Laws degree, which is above the Juris Doctorate from the University of Virginia. Ok, entonces dice que además de todo eso, dice que él no cree que las personas que están corriendo contra él tengan lo que él tiene. Él tuvo que estudiar y pasar un posgrado. El posgrado le da lo que a él se llama es un máster, una maestría. Y para eso es más arriba que la jurisdicción. Automáticamente es un master's degree. Él tiene la maestría en la jurisdicción y además tiene el MBA. Tiene los 3 títulos, está arriba y él puede hacer ese trabajo correctamente. Go ahead, sir. Now, I don't want to mischaracterize this or create a misunderstanding here. I did not do the
in-residence program. I did the long-distance correspondence program, Okay. which was a combination of in-residence and correspondence. Okay. So I did not actually get the master's degree from the University of Virginia. I did graduate the course, so I have the course graduation from the Army. Ok, lo consiguió de la Armada, no realmente de la Universidad de Virginia, sino lo consiguió de la Armada. Él tuvo que hacer de correspondencia y mediante trabajo per se internado, sería lo que él hizo para poder llegar a donde él está. Él no lo hizo mediante la universidad, sino mediante la Armada de los Estados Unidos. So I'm what you would call an LLM equivalent. Ok, sería lo que le llaman un LLM, sería License, and I'm sorry, I have to get for the word in Spanish, una licencia de maestría, no la maestría completa. Eso es lo que sería el nivel, que todavía está mucho, de todo modo más arriba que la de jurisdicción. I took on some additional training during my time in the military, which also adds to my qualifications. También tomó entrenamiento que lo califica para las calificaciones que él tiene. El entrenamiento tuvo mucho más peso todavía sobre eso. I completed the Military Police Officer Advanced Course, and when I say that, I'm not talking about the entry level or enlisted level military police training. I'm talking about the commissioned officer level. In fact, that course would have made me qualified to serve as a major or lieutenant colonel commanding a military police company or battalion. MP, battalion, exactly. Right. Exactly. Okay. Él tomó los cursos relacionados con la policía, pero no está hablando de los que están entrando los cabos o los regulares, sino los que son administrativos, los mayores. O sea, estamos hablando mayores, capitanes, los altas, y él hubiera podido calificar para esas posiciones como un military police en el ramal administrativo alto. Vamos a hablar de coroneles, tenientes coroneles. Ese es el tipo de capacidad policíaca que él tiene de lo que él ha estudiado. Also, later in my career, and this was after the 9/11 attack, the Army had a shortage of intelligence officers. And I was asked to take additional training as an intelligence officer, and I agreed to do so. And so I went to Fort Leavenworth, Kansas. Fue a Kansas y estudió como especializado en inteligencia, el ramal de inteligencia policíaca. Go ahead, sir. And then I served in Iraq. I did 2 combat deployments back-to-back in Iraq, where I was actually serving as an intelligence officer, not as a JAG officer. Trabajó como oficial de inteligencia 2 términos en Irak. Automáticamente que le tocó ir una vez y volver a regresar y volverse a ir como oficial de inteligencia en ese tiempo también. Sir, your background, I'm sorry, is extenuous. God bless your heart. Le digo que él tiene un programa, una experiencia increíble. But I'm going to be honest with you, sir. Eventually, you're overqualified for this position. You know, I've had several people ask me, why aren't you running for Congress? Exactly. Like, and I always have the same answer. I said, I hate the commute. Okay. Le digo que tiene tanta experiencia legal, tanta experiencia de estudio, tanta experiencia de training y de práctica, que él está sobrecalificado para la posición que está corriendo. Y le dice que mucha gente le pregunta que por qué no corre para el Congreso. Dice que es que lo que pasa es que no le gusta viajar mucho. Ese es el problema. I'd like to share with your audience also that over all of these years, going way back to the late 70s, I have maintained my civilian police education as well, and I've maintained a commission most of the years as a reserve officer with one department or another, the other, exactly. or the other, because I found the academy to be such an undertaking when I got my
original peace officer license that I didn't want to just give it up. So I have stayed commissioned and I've served as a reserve deputy or officer in Montgomery County all these years. And to this day, I have a master peace officer license. Wow. That's the highest. That's the highest, exactly. I have Una maestría en oficial de paz. Ha trabajado y se ha mantenido constantemente en la reserva de varios de sus posiciones. O sea, sigue activamente educándose, sigue activamente trabajando para la comunidad. Y eso es lo que quiere darle a entender a la comunidad exactamente. I have an academy instructor certificate as well as a firearms instructor. Él es instructor de academia de policía y instructor de dar certificación para llevar armas. Así que todo eso está en el plan del coronel. Él trabaja y ha trabajado y continúa trabajando para la comunidad de Conroe y la comunidad de Montgomery completamente. I would like to share a story about one of my cases, if I may. Dice que le pide permiso a la comunidad para completar. After this, and I'm sorry, sir, we're short of time, we're going to go ahead and apologize to God. Vamos a cerrar, pero él va a hacer una historia de uno de los casos para que ustedes entiendan por qué él está calificado para la posición. Go ahead, sir. Okay. You might look at my background or resume and think this judge is going to be too hard and he's not going to be fair because he's too closely associated with police in his career. Dice que usualmente podemos pensar que este señor va a ser, que él, lo van a juzgar y van a decir, él va a ser muy duro en la corte. Va quizás a ser uno de los más duros en todo esto porque ha tenido mucho contacto con la Armada, con la policía, con todo lo que ha trabajado. And I think early in my career, that may have been true. Dice que cuando estaba en su carrera, en temprana edad, quizás sí. One of the things the Army did for me pretty quickly on was they forced me to serve in the role as a defense attorney, which I had never done before. Okay, dice que una de las cosas que lo forzaron en Armada es a trabajar como un abogado de defensa, que eso nunca lo había hecho antes y eso fue lo que comenzó a hacer. And I was also selected to be a military judge, and I served as the military judge for the state of Texas for both the Army and Air Force. Trabajó para la Armada y para la Fuerza Aérea como juez militar en los dos branches. So, wow. Okay. That is under the Adjutant General's Department, the National Guard, both Air Force and Army. Mm-hmm. Now, so as my career as a defense attorney was getting started, I had a very interesting defendant assigned to me. He came to see me there in Austin at the office, and he seemed to be a very squared away young infantry captain. Okay. Dice que como uno de sus primeros casos para defensiva, del área defensiva, le tocó a un muchacho joven que llegó a su oficina, en el cual él se veía muy capacitado para tener la posición que tenía como capitán. Go ahead, sir. He had both the airborne badge and shoulder tab and the ranger tab, so he had qualified as an airborne ranger. Calificaba para un ranger de airborne, que son los que están encargados de el áreas de vuelos en áreas rurales. Una posición muy alta, exactamente. He was facing an administrative discharge board which would have given him a less than honorable discharge based upon a urinalysis that he had given, a random urinalysis during one of his drill weekends. Uh-huh. Estaba siendo acusado de tener un tipo de análisis urinario negativo en el momento en que que ellos hacen exámenes de drogas periódicos en todas las ramales. Tú nunca sabes cuándo te va a tomar un examen periódico de droga o de alguna sustancia. Y él le tocó y salió negativa. Automáticamente lo llamaron y lo estaban acusando por ese análisis. Go ahead, sir. I could not believe that based upon his nature, his record, his demeanor,
that he was a opioid user, although that's what he had tested positive for. El examen le había salido positivo para opoides, o sea, para drogas completamente ilegales. Y él dice, viendo el récord de este muchacho, yo no puedo creer que él se haya ahorcado él mismo, o sea, sentenciado a que lo sacaran completamente de su posición y lo expulsaran de la Armada. Go ahead, sir. And so I had to investigate this further, and I interviewed him extensively about the days leading up to that drill weekend when he was given this random urinalysis test. Ok, dice que tuvo que hacer la investigación mucho más apropiada. Tuvo que comenzar a estudiar realmente el caso. Y dice que comenzó a entrevistarlo seguidamente, días haciéndole un cuestionario basado en los días antes de donde él tomó el examen de droga. ¿Qué era lo que había pasado? I learned that the very day that he had this urinalysis sample taken, he and his fellow officers from his company headquarters had gone to a hamburger restaurant in Austin. Okay. Dice que los días antes que tomara la prueba de orina, él fue con sus oficiales a un restaurante de hamburguesas a comer. And that he had consumed a hamburger with a poppy seed bun. Okay, y que había comido unas hamburguesas con semilla de ajonjolí. And then, of course, it was within 2 hours that he was required that afternoon to give his urine specimen. Entonces pasaron 2 horas y en ese momento lo llamaron para hacer el examen de droga. So I called the PhD scientist. I guess he was a chemist or a biochemist in California. Llamó a un bioquímico en California del departamento de policía encargado de investigaciones como estas. Who administers this drug testing program. Que administra el examen de droga. And I gave him the factual scenario, and he immediately said, yes, of course he would have tested positive under those circumstances. Y resulta ser que al preguntarle al bioquímico qué era lo que había pasado con ese examen y decirle lo que el muchacho había consumido, el bioquímico certificó que el muchacho había comido semillas con ajonjolí y que después de 2 horas automáticamente sale en la prueba como si fuera opoide, como si fuera una droga. Eso es lo que saldría. So we were able to share this information between the doctor and the prosecuting attorneys and the chain of command. Okay. And these charges were withdrawn and dropped. Okay. Gracias a la efectividad de su investigación, él habló con todas las personas encargadas de la administración del juicio, el fiscal, el juez mismo encargado y el juez, ¿cómo se llama? El abogado defensor y él, referente a el dictamen del bioquímico y pudieron quitarle los cargos al muchacho y restituirlo en su posición como debía ser. This was an important learning experience for me because I was able to see that innocent people really do get caught up in the system sometimes, and not everyone who has been charged with an offense is necessarily guilty. Okay, dice que para él claramente dice, esto le implica y siempre ha pensado, es la manera que él puede darse cuenta que una persona no necesariamente puede ser culpable al que se le encuentre en un momento de droga, puede que la persona sea inocente y haya pasado algo más, que él no puede juzgar hasta después de hacer una investigación previa. Eso significa que él piensa aplicar esto en su trabajo, donde él va a investigar, va a tomar los modos operando, los modos donde él puede investigar, ver todo el plan y tomar una justa decisión de acuerdo a la investigación que se hace sobre todos los casos que llegan a los dockets en el sistema municipal del área de Conroe. Colonel, thank you so much because that will clear a lot of people's mind. That's for sure, especially in our community because they're afraid of facing a judge. They're afraid of talking to a judge. You know, our culture is very, very afraid of everything at this point. And we need to start being more proactive about educating ourselves and knowing the things that we need to know about things like this. It was a pleasure, sir, having you here. I want you to know that you and all of your people and all of your listeners will be welcome in my court. You will be treated courteously.
you will be treated fairly. I am a fair judge because I've had so much experience on both sides of prosecution and defense, and I will approach every case as not guilty until proven guilty. Él dice que se va a basar básicamente en la Constitución de los Estados Unidos, United States Constitution. Todas las personas no son encontradas culpables hasta ha sido encontrado hasta que realmente se les encuentre la base de culpabilidad. Mientras tanto, todo el mundo es inocente. Él va a tratar a todas las personas que lleguen a su corte con la puerta abierta, con camaradería, con trato amable, con honradez, con respeto, para poder estudiar el caso y ayudarlo a las personas que se le presenten, a todos los que estamos, a toda la comunidad completa. Sir, your contact information is Oscar Sommers for Conroe, or what it is, your email. Well, we have it in our website, and I know it's with, you can put Oscar Sommers for Josh, and you will pull all the information. Pueden buscar su información de él para asegurarse de leer todo lo de él en el website como Oscar Sommers para juez de Conroe Municipal, y automáticamente ahí lo sacan y léanlo, estudien, averigüen, vayan a votar el 7 de mayo. Las urnas comienzan tempranas el 25 de abril hasta el 1 de mayo. No hay excusa para no votar. Le hemos traído, Voces en Acción, le ha traído a usted la información de cada uno de los candidatos de la municipalidad de Conroe para que usted pueda pararse e ir a tomar una votación justa. Go and vote, please. Early voting starts on the 25th of this month, and it goes all the way to the 2nd of May. Then after that, voting day is on the 7th. Please. Make sure that you understand that we're bringing you, Voces in Action is bringing you every single one of the candidates so you guys are able to understand their platform, talk about them, make a just decision, and make a vote. Mr. Colonel Oscar Sommers is here, and he's requesting the opportunity of your choice. Thank you so much for hearing us. Thank you, Colonel. It was a pleasure having you in your show. Voces in Action is your house. I'm your host. Have a good day, sir. Thank you, Jenny. Bye.